Living Torah is made possible by the Print House. This disc is dedicated in memory of Rabbi Moshe Pinchas and Rebbetzin Mindel Katz. And Rabbi Mordechai and Rebbetzin Gittel Mentlik, by their families. This program has been dedicated by Yerachmiel and Rivka Leah Jacobson and family, in honor of the birth of their son, Shlomo Shmuel Aryeh Sheyichye. God promised our forefather Abraham that he would be blessed with a multitude of descendants. Yet Isaac is called Abraham's only son and heir. But how can one be called a multitude? Wie sagt das in Moschel, in Medrash, als Vayas Avram mischte Godel b'yemi gomel es Yitzchak. Agdel hoilam, Gdel elam hoyashom, dort gewann eiche Teig, wo Segeser gewann min an vielen, gewann a Nog, und als der Sen, als geboren geworden, a Ben Yochid, bei Avram Vissore. Und Avram Vissore geht darum und teinet. Die Zaracha Nasati es Horetz Azeh, hat gesagt, mit dem Finger kann zu reiben, Yitzchak und Bechol in Yonah. Hat ihm geantwortet, als Ossi dachte, Liepel, du als Melech Abarboshon, wird reinfallen in die Hand von Revolvis, von Yitzchak Alotzov, von dem kleinen Kind, von dem Yitzchak. Wo danach in Takazeh gewähnt, als Melech Abarboshon, und gehad danach, weil der Linie was Nofal bei Jodäen von Yitzchak Alotzov shel Yitzchak. Für was sie das waren, gleich wie Yitzchak geboren geworden, sagt man auf Druf, war Arbe Zarei, ist war Erdnule Jas Yitzchak. Fragten sich die Kasche, was sie das Haribu Zera und der Posek im Eferisch, was bestanden, war Arbe Zarei, Erdnule Jas Yitzchak. In den Afkemine ist, was für ein Jochid das ist. Beschaße da ein Jochid mit allerlei Kechis. Und sitzt und schläft und tut gar nicht, ist dämmelt, was für ein Kechis und ein Nefschorius, wie in Jönem soll nicht haben, bleibt das ein Jochid und schläft, ist auf Kolsov, werden eingeschlafen seine Kechis. Beschaß aber, dass ein Jochid da viele mit kleinen Kechis, mit Adhaleda war Teva. So aber danach dort der Jogaito, is dämmelt nicht nur sie da die Gie helft. Und der Gericht, das zu was die Afifel die Gie, wie viel Gie, hat reingelegt, nur die Gmorre sagt noch mehr, der Jogaito wird bringen zu Mazossa. Und wie gerät kam Piomin, der Dik und Mazossa, Aini Shalmitzia, nicht wie ich sagte, oder wie Kajezi Baze, wie Kibalto, nur darin danach wirst du bekommen Nesav. Auf Druf, wo du hast gehört, wirst noch bekommen Aini Shalmitzia, was lei Yoga bo, wo das ist Ainen, Haisofe, Shalei Beerech, zu was die Gie bringt. Und du, als die Gie, kann doch nicht nur ein Reis bringen, der Keches, was man hat bekehrt. Als sie sollen werden bepeilt, nur sie können noch herabbringen, ein Teist, was brauchen, was lochen, bis in ein Neffen von Umatzosse. Was beklole sie das in Loschen Achsidis, als sie da ist Aruse Delitate, wo sie bringt, ist Aruse Delilische Beerko, und danach wird das an Nasro schlimm, ist dämmelte da Umatzosse, die Aruse Delilische Leibierach, wo sie größer von der Saruse de Leile mit der Saruse de Tate, a viele von der ersten Saruse de Leile, was hat mir ähnlich gewesen, die Saruse de Tate.
Und wie man sagt, das Eichet von Kamo Sipurim, was Chachamene soll erzählen, aber Schas Aida hat gehorvet, und nicht nur hat ihm gegeben, leid sein Jegie, nur beloschen Haloche, wie bald das Ovid Neichele Nafshe, ist da noch Gitter im Johwele Matanta, Ayinisch al-Matone, Schelei Beere, die Jegie war wieder, was hat in den Ruf hereingelegt. Wo der Pfarr sagt mir, als Avrom hat ihm gegeben, als Amin Zera, wo der Zera lechatchile gegangen mit der Inisch selber Arbe. Und dem kann sich auch eben von 91 Nieden. Und von dem 91 Nieden wird noch Wetnele Yitzchak es Janke, Wetnele Janke Weshar Seir, Vareshe, Wetnele Yitzchak Weshar Seir, danach wie Janke bewohnen auf Jordo Mitzraymo, und danach seien sie gekommen zu Geole Hamitis war schlimm. Wolle Mischin bearzien, wo das sich, wie sagt in der Agode, der Linie von Vareshe Seisek, wo das geht auf Wolle Mischin bearzien, wie Rashi tauscht das auf, aber das meint mit Mashiach. Wie gerät früher, der Kloles Aveda, von dem Ache soll machen a Bein, man soll sich nicht mehr jahe sein, a viel am Hot der gerecht und non gehabt, 91 Nieden. Und wir habten Bekatnusse, und wir habten Bechere mehr nicht wie a Fascho Achas, soll mir wissen sein, als der Id ist Yitzchok, bemele der Wertafem der Linien war Arbesesarei, und von dem konnte noch wachsen, Revolvis, wo sie wollen dann noch weggehen und einnehmen Eigenmelech Boschen, wo das ist gewähnt, hatten sich weggestellt zusammen mit Sichen in Obhieten, als Sieden sollen nicht können gehen in Eretz Israel als Schemrim, wo das öffnet auf den Weg, aber soll dann noch können gehen in Eretz Israel. In Alaska. Das ist der Gär. Das ist geil geworden, Freitag, gerade mal. Dann Psuri Stevis, Psuri Atzlocharam. Der Elfson ist auch so Sachen. Und dann, das die Hilfe, to get busy, soon as Psuri Stevis. Atzlocharam. The higher man. Yeah, that's what give to charity for your success in helping your husband and doing work together for spreading Yiddishkeit, especially in Alaska. And that is the two learned from here, and that is has been made to be a code. They call the attention to all things around them. Don't use the coldness about Yiddishkeit around you, and Adrabe to have a special temperature, especially for all the things of Yiddishkeit in Alaska. Now, God Almighty bless you to be successful. To Suri States. What's the shlichut? What is in Alaska? What is in Alaska?
Then I went again. Well, he said Spiritual dimension. How precious and how important the Lord was. I became a family. Everyone else was astonished. Mrs. Sarah Carmelli is an author and sought-after speaker and counselor. During the 1980s, as her commitment to Jewish observance deepened, she sought the Rebbe's guidance. It was a very rocky situation. My husband did not like it. He did not want me to cover my hair. He did not want me to do all the other things come with it. So I wrote to the Rebbe a very self-righteous letter, big tzedekah, said, I've decided I want to keep everything. My husband doesn't want, but isn't it true that I have to do, despite what he says? And I thought he's going to tell me, yeah, you do what you have to do. Doesn't matter what he says. He did not say that. He gave me a two-part answer that I have the letter. First part was, don't answer him back. Don't fight about religion. Such wise advice. I wish I'd have listened to it, because what happens when you fight about religion? Your spouse is not going to like you or religion because it's bringing division. Your children aren't going to be very happy for you to become religious because, hey, mum and dad are fighting about religion. We don't want that. The second part of the advice was what? Get somebody else to be mashpia on your husband, to influence your husband. It was such a relief. I'm not his rabbi, I'm his wife. So the moment I stopped nagging him, things worked out. But all along, all those years, when I found that it was so difficult because of the strife between me wanting to keep observant and he not liking it, and it is very painful when someone's in that situation, every single time I would go whining to the Rebbe, he would answer me always, and your husband? And what does your husband say? And what about your husband? What about me? How about me? I said, don't worry, he's going to get there. Just don't push. Don't argue about it. I had a choice where to go in the summer. It was a summer month in those early days. And I told the Rebbe I could either go to Israel on my own, and I wrote that I'll have no problems there because in Israel by myself, I could cover my hair, I don't have to go to the beach, I can eat in the right places. Or I could go with my husband to the Far East. He used to go traveling to Thailand on business. And if I would go with him by myself, I'll be in trouble because he's going to not want me to cover my hair. He will want me to go on the beach, and there's restaurants to go to that weren't the right places. I wrote a note to the Rebbe and I gave it in to the secretary, and he told me, the secretary told me, Mrs. Carmelli, run downstairs, 770, the Rebbe's giving out, I don't remember what they were, what leaflets he was giving out, maybe Tanya's or other things he was giving out. Run downstairs and wait online, you can make it just now if you run down. I was so happy, I went running down the stairs, and I came to the line, and when it came to my turn, Rebbe turned around to give me whatever it was, and he looked at me and he told me very strongly, Bangkok with your husband. And people around said, what did the Rebbe say to you? I said, nothing, it's okay. And I did go to Bangkok with my husband because he told me to. And I realized coming back, my husband turned around and tells me on the plane, oh well, I suppose I won't be seeing you for another year. And it dawned on me that here's me, the big, tzedekahs running around helping people. Charity begins at home. Give more time to your husband. That's what the Rebbe was trying to tell me. With materials from the Living Archive, established by the Rohr Family Foundation. Video collection preserved by Benjamin Federman in tribute to his parents.